Today we are going to discuss about art of presentations, and first of all we need to know what we try to learn here. এখানে 6টা পয়েন্ট 5টা পয়েন্ট দেওয়া আছে যে আর্ট অফ প্রেজেন্টেশনস কেন জরুরি, why it is important in our life. Okay? তো আমরা দেখি যে আর্ট অফ প্রেজেন্টেশনস ব্যাপারটা কি এবং কিসের জন্য আমাদের কাছে এত ইম্পর্টেন্ট. What we try to learn here we are trying to learn identify the incredible contents, deliver powerful and high impact business presentations that audiences remember and act on, classify complex informations and messages so that our audience can get easily and remember the key messages, complete a presentations with the notes or cue cards and overcome any possible problems of the common to the part. Plan a presentation which will look, sound and feel confident as she has been presenting for years. Develop a presentations and himself or herself which will connect emotionally with the audience in a way that successfully persuades, influences, informs and grab audience attention and right from the start and keep it. মানে একটা প্রেজেন্টেশনকে ইফেক্টিভ করতে আমাদেরকে কি করা দরকার এগুলোই এখানে পয়েন্ট আকারে দেওয়া হয়েছে. প্রথমত আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে একটা ফার্স্ট পয়েন্টে যেটা বলেছে আইডেন্টিফাই ইনক্রেডিবল কন্টেন্টস. প্রেজেন্টেশনের শুরুতে আমাদেরকে একটা ভালো কন্টেন্টসকে আইডেন্টিফাই করতে হবে বা সিলেক্ট করতে হবে এবং deliver powerful and high impact business presentations that audience remember and act on. আচ্ছা, এমন একটা প্রেজেন্টেশনস কন্টেন্ট আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে যেটা হাইলি পাওয়ারফুল হবে এবং প্রেজেন্টেশনটা যেন অডিয়েন্স মনে রাখে এবং সেটাতে মানে অ্যাটেনশন অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন যেন ওই প্রেজেন্টেশনে সবসময় মানে অডিয়েন্সকে এনগেজ করে রাখা যায়, সেটাই বলা হয়েছে যে এমন কন্টেন্ট সিলেকশনে আমাদেরকে সবসময় কেয়ারফুল থাকতে হবে. ঠিক আছে? ক্লাসিফাই কমপ্লেক্স ইনফরমেশন অ্যান্ড মেসেজেস সো দ্যাট অডিয়েন্স ক্যান গেট ইজিলি অ্যান্ড রিমেম্বার দ্য কি মেসেজেস. আমাদেরকে কমপ্লেক্স ইনফরমেশন এবং মেসেজগুলোকে ক্লাসিফাই করতে হবে যাতে করে অডিয়েন্স খুব সহজে এগুলো মনে রাখতে পারে বা বুঝতে পারে, খুব সহজে বুঝতে পারে বা মনে রাখতে পারে. তাই আমাদেরকে যে কঠিন বিষয়গুলোকে আগেই ক্লাসিফাই করতে হবে. কমপ্লিট প্রেজেন্টেশনস উইদাউট নোটস অর কিওয়ার্ডস অ্যান্ড ওভারকাম এনি পসিবল প্রবলেমস ফর দ্য কমন টু দ্য পার্ট. আচ্ছা, কমন প্রেজেন্টেশনস টাইমে আমরা যেটা খেয়াল রাখবো যে অনেক সময় আমরা দেখি কি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় অনেকে ভুলে যায় ইনফরমেশন বা ছোট কোনো টপিক বা ছোট কিছু কিওয়ার্ড সেগুলোকে কেউ কাগজে করে লিখে নিয়ে আসে বা একটা কার্ডে লিখে নিয়ে আসে. এটা আমরা করবো না. এটা করলে হয় কি প্রেজেন্টেশনের যে সুন্দর একটা ইয়ে থাকে যে প্রক্রিয়াটা সেটা কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে. এটাকে মানে অ্যাভয়েড করাটাই বেটার হবে. কমপ্লিট এ প্রেজেন্টেশন উইদাউট নোটস অর কিউ কার্ডস মানে যে কোনো একটা নোট করে আনবো না বা একটা কিউ কার্ডে কোনো ইনফরমেশন বা ছোটো ক্লু নিয়ে আসবো না, কারণ
এগুলো প্রেজেন্টেশনের জন্য খুবই হার্মফুল। একটা প্রেজেন্টেশনের বিনষ্ট করার জন্য এগুলো রেসপন্সিবল হয়, যার কারণে বলেছে যে টু অ্যান্ড ওভারকাম এনি পসিবল প্রবলেম ফ্রম দ্য কমন টু দ্য পার্ট। আমরা এগুলো ছাড়াই একটা স্পন্টেনিয়াস প্রেজেন্টেশন ডেলিভার করব, ঠিক আছে? ওকে, আরেকটা পয়েন্ট, দ্য আদার পয়েন্ট ইজ দ্যাট plan a presentation which will look, sound and feel confident as she has been presenting for years. একটা প্রেজেন্টেশনের প্ল্যান করতে হবে আগে থেকেই, যাতে আমরা উইদাউট বিং কনফিডেন্সলেস, মানে আমাদেরকে ফুল কনফিডেন্স নিয়ে যাতে আমরা সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন ডেলিভার করতে পারি, সেই জন্য আমাদেরকে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আগে থেকে প্রিপেয়ার হতে হবে। Develop a presentation and himself or herself which will connect emotionally with the audience in a way that successfully persuades, influence informations and grab audience attention right from the start and keep it. মানে প্রেজেন্টেশনকে ডেভেলপ করতে হবে এভাবে যে প্রেজেন্টেশনটা যেন অডিয়েন্সকে ধরে রাখতে পারে, অডিয়েন্সের অ্যাটেনশন ড্র করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন তখনই এফেক্টিভ হবে যখন অডিয়েন্সের ইভ্যালুয়েশনটা ভালো হবে, অডিয়েন্স প্রেজেন্টেশনটাকে ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে। একটা প্রেজেন্টেশন ডেলিভার করার মূল বিষয়টাই হলো অডিয়েন্সকে গ্র্যাব করা বা অডিয়েন্সের অ্যাট্রাকশন ড্র করা, ঠিক আছে? এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অডিয়েন্স অ্যাটেনশন। ওকে, আমরা নেক্সট চলে যাই। পারপাস অফ প্রেজেন্টেশন, অডিয়েন্স অ্যাসেসমেন্ট, choosing right topic, effective body language, voice control, presenting effectively, audience involvement, rehearsal, check for understanding, PowerPoint, presentation. আচ্ছা, এখানে আমরা বলতে পারি যে প্রেজেন্টেশন, একটা ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য কি কি দরকার বা কি কি করা উচিত সেই সম্বন্ধে এখানে বলেছে। পারপাস অফ প্রেজেন্টেশন, অডিয়েন্স অ্যাসেসমেন্ট, প্রেজেন্টেশনের পারপাস নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অডিয়েন্স অ্যাসেসমেন্টের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। চুজিং রাইট টপিক, একটা রাইট টপিক চুজ করতে হবে। ইফেক্টিভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ভয়েস কন্ট্রোল, বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে ইফেক্টিভ হতে হবে। ইউ শুড বি ইফেক্টিভ। Your presentation should be effective. So, এখানে বলেছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক এ ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন। সো ভয়েস কন্ট্রোল, প্রেজেন্টিং ইফেক্টিভলি, অডিয়েন্স ইনভলভমেন্টকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, রিহার্সাল খুবই জরুরি একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার অবশ্যই বারবার রিহার্সাল করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং PowerPoint presentations and determine the purpose of the presentations. Determination. Why presentations? To make people love. Presentation এর মধ্যে মাঝে মাঝে মানুষ যাতে বোর হয়ে না যায়, অডিয়েন্স যাতে বোর ফিল না করে, তাই তাদেরকে একটু হাস্যরসাত্মক কথা বলে মানে বোর ফিলিং থেকে তাদেরকে একটু সরাতে হবে বা হাসানোর চেষ্টা করতে হবে। টু টিচ, শিক্ষা দিতে হবে, মোটিভেট করতে হবে, টু ইনফর্ম, মেসেজ দিতে হবে, এন্টারটেইন, মজা দিতে হবে।